All right, and moving on, police in Kirinyaga County have launched investigations after a middle-aged woman in Kagio town in Kirinyaga County allegedly stabbed her boyfriend to death. While confirming the incident, Kirinyaga West Sub-County Police Commander Moses Kosgei noted that the suspect stabbed her partner 5 times. 2 times in his left thigh, 2 times on his right thigh, and once on his private parts. Kosgei added that the lady, who was working as a barmaid in the area, later surrendered to the police officers. This is one of the recent cases of gender-based violence, which has been on the rise recently, according to the Center for Rights, Education and Awareness Kenya. They say it received over 3,762 cases of gender-based violence in 2022. Out of those cases, 2,985 cases of GBV were by women, while 777 cases were by men. Cases of gender-based violence are rife in Kenya. The major types affecting families include domestic violence, sexual abuse cases like rape, and harmful cultural practices such as child marriage and female genital mutilation. In Kenya, just as in most African countries, gender-based violence disproportionately affects more women than men. Government statistics from the Kenya Demographic and Health Survey indicate that over 40% of women have experienced physical or sexual intimate partner violence in their lifetime. Tuliishi na mzee wangu vizuri kitu 5 years. Vizuri tu, nikazaa mtoto wangu wa kwanza, nikazaa huu wa pili, na nikapata huu wa tatu. Wakati nilimaliza kuzaa wa tatu, hapo nikiwa na mimba ya wa tatu, ndio alianza kuchange. Ndio ameanza kuchange sasa. Sasa wakati nilikuwa naendelea na kumuuliza, ananipiga. Unaona? Ananipiga, lakini mimi sikutaka kutoroka kuenda. Nilikuwa ninajaribu tu kama at least anaweza change. Niliona watoto watatu, hakuna pale nitaenda nao. Kitu ilikuwa inaniambia hivyo. Nikavumilia tu mateso, nikavumilia tu. Moreover, the prevalence of child marriage and FGM is about 23% and 21% respectively in the country. Kwa sababu sherehe ikifika, tunasherehekea jioni, afu kesho asubuhi nikatairishwa asubuhi. Subjecting women and girls to gender-based violence is a gross violation of their fundamental human rights, which has far-reaching consequences on their physical, psychological and emotional well-being. Kosa tu kidogo hivi belt. Sasa unajua alikuwa ananichapa na silimi, kulia naye imenishinda. Alisema we ni nani na kuchapa na uwezi lia. Firstly, gender-based violence may undermine the self-worth and self-esteem of those affected. Akachukua 510 akawekelea nje ya TP. Nikamuuliza ni tikiti ama ni nini? Hakunijibu, akanyamaza. Akakaa. Nikamuuliza, hii nyumba inalipwa, ujui nalipanga pesa ngapi? Hii ni stima tunatumia, ujui natumia pesa ngapi? Kuna tumeka maji kila kitu. Na ujui kila kitu hapa ni pesa ngapi? Unaniletea 510. Ni ya nini? Kuna mtoto wangu mdogo huu wa mwisho anakunywanga uji usiku. Nikasema acha niwakishe stove nimpikie uji, akiamka apate uji. Mimi nikawakisha stove. Sikuwekelea sufuria. Mtoto akaitana kwa kitanda. Kuchukua mtoto kubeba, ile kuamka hivyo ndio ufunge nini ile hapa. Umfungie hivi, nikasikia mtoto mfuguna anafanya hivyo, ananiita mam. Nikashindwa ni nini. Kupita mkono hivi, moto ndio hiyo inaanza. Hiyo ndio maana alikuwa anasema yako imeisha. Nikamwambia zinichukulie mtoto nikupe peke yangu. Hakushughulika na mimi. Alikuwa amekaa kwa kiti. Nikaitwa kwa jamaa kanaitwa Musa. Nikamwambia Musa, kimbio nichukulie mtoto. Hata mtoto alichomeka miguu.
akakimbia, hakuja akachukua mtoto akaenda akawekelea kwa mlango yake, na ile kikoi nilikuwa nimefunga mtoto nayo, akaanza kupika ile moto. Najua nimetoka hapo nje, nikaanza kunipika ile moto isimike, ikawaka, ikashika nywele nilikuwa nimeshukwa, ikashika nywele, akanipika kichwa, ikateremka, ikaanza kuwaka tu. Najua niko nje, na najua upepo ni mingi. Ile moto tu ikaendelea kuja kupika kwa tumbo. Ile mshipi ya skati ndio ilibaki. Survivors of GBV receive urgent care and support that will enable them to cope effectively with the ordeal. Initially, I never knew it was sulfuric acid. I thought maybe it was maybe cooking oil that has been boiled. Immediate counseling is recommended, as well as adequate medical services to address prevailing health complications. Find that most people in these low income areas have made their peace. They stay in the marriage. What they do is that they come to the hospital. You're asked, what happened to you? Oh, I was beaten by my husband. So they're given the medical management of their wounds. Okay. That's what happens. Most of them don't enroll for psychosocial support. Most of them don't follow up legal redress. Because otherwise they ask us, what would be my otherwise? So you want me to leave him? We are poor. What do I do? We have children. Where do I go? In some instances, the survivors need to be physically isolated from individuals or communities responsible for their predicaments. This entails seeking temporary residence in shelters or rescue centers for the survivors. Alikuwa ananipiga akitoka tu kwa pombe. Ananipiga nikimuuliza tu, wewe sasa unaniacha tu kweli, ni watoto wadogo, wewe unaenda unawasichana nje. Akiona ananipiga. Alikuwa ananipiga. Naona alikuwa ananipiga na hataki nimuulize wasichana, hataki. Sasa mimi unajua nilikuwa nimeogopa kupigwa. Sasa mimi nilisaona hivyo, nikaona sasa hii sasa nikimuuliza mambo ya wasichana na nipiga, ataniua. Mimi sitaki kupigwa. Na si kutoroka, tulikuwa naomba tu. In fact, me I'm saved. Tulikuwa naomba tu. But beyond the immediate care, it is important to ensure that the perpetrators of GBV are held to account through prosecution in a court of law and justice is served. This will deter individuals from engaging in their unlawful practices. In 2021, World Vision reached over 250,000 households across 37 countries in Kenya with economic empowerment activities, climate-smart agricultural practices, local value chain development initiatives, and environmental management for sustainable livelihood efforts that have contributed immensely in uplifting the lives of women at risk of GBV. For Special Report, Maisha Television, my name is Mary Magdalene Nekesa.